Hello, I'm Han Aram. Welcome to alicinphysics.com. Today is August 15th, 2022. I will make an essential physics proof for Alice law. From this point, today is an important day for Alice law. I hope that you will pay attention to the physics proof I will make. And so, a great change will occur in electromagnetic theory. Now, you know, C plus VC minus V mathematics is explained as a subject of Alice law. Here, I will prove the existence of C plus VC minus V mathematics. Therefore, we will see more clearly the mathematics of electromagnetic theory, how it should be here. Burada nasıl olması gerektiğini daha açık bir şekilde göreceğiz. Şimdi geçmişte işte elektromanyetik teoride In the past, in electromagnetic theory, the interaction between moving reference systems couldn't be properly defined while electromagnetic theory was being established. That mistake comes until today. işte burada Here it is, giving a pretty simple example. örnek vererek How helpless the electromagnetic theory is in the face of a simple situation. basit bir durum karşısında ne I'll kadar show you how çaresiz bir helpless the duruma electromagnetic theory is in the face. Thereafter, I will show you how the real solution is. göstereceğim. Bunu I willingly wish you to understand that this is not only a theoretical work, but it also includes a physical proof. gönülden arzu ederim çünkü Because there is no other way to make a change in physics. Sizler A change can occur in physics only if you would think about and acknowledge it. değişim meydana gelsin. Yani So, benim, my saying this bu is böyle how it olacaktır will be demem is up to a bir yere point. kadar. Ondan sonra direksiyona After sizin then, oturup you are supposed to take the wheel, kendi çevrenizi control and ona direct your göre circle. yönlendirmeniz, gerekiyor. Şimdi Now, look, I said the example is quite simple. Really it is. There are two lamps on the ground. This is the center line and the two lamps are on the same distance to center line. We have also an observer. amacımız şu. Our purpose is Lambaları we eş want the zamanlı observer olarak to see that yaktığımız both zaman two lamps are on at the same time when we light up both ışığın aynı anda simultaneously. yandığını görmesini istiyoruz. Yani birisi önce In diğeri other daha sonra words, değil de we want her her ikisi him aynı to anda see both of them are on at the same istiyoruz. time, Peki bunun not pozisyonu one nerede after the olmalı? other. Well, how should its position be? Of course, it will be at the exact center of the line here, if he would be here or there. Olursa Lights can't arrive at the same time. eş zamanlı olarak varmayacaktır. However, he can Orada see da that two olduğu lamps are takdirde on at the same time, only when he is on the center. her iki ışığın eş zamanlı yandığını görecektir. The scene is, if he sees both of lamps are on at the same time, showing a green flag. If he doesn't see at the same time, showing a red flag. Şimdi I name this bunu situation prensip as bir olarak principle 1. adlandırıyorum bu durumu. We have also Prensip principle ikimiz 2. It is this. Burada You see a hareketli moving bir wagon here. vagon var, There is biliyorsunuz. also an observer Gene again. üzerinde bir gözlemci var. Bu When vagon we lambalarını eş simultaneously zamanlı turn on olarak the lamps of yaktığımız this wagon, ki additionally, şunu da I şöyle can say söyleyebilirim. that lamps are Lambaları connected devreye in seri series, bağlıyoruz. Düğmeye and bastığımız both of zaman them are ikisi lit when birden we yanıyor. push the button. Şimdi bu Now, gözlemcinin where nerede should the olmalıdır observer ki be in her order iki ışığın to see that eş both zamanlı lamps olarak are on yandığını at the görsün. same time? Şimdi doğal olarak Of course, tabii she şu should be lokasyon at the ikide olması location gerekiyor. too. Şöyle. Like this, if Eğer this böyle happens, olursa the observer will see gözlemci that both lights her are iki on at the same time. ışığın eş Won't zamanlı, her iki lambanın eş zamanlı yandığını görecektir. Değil mi? Eğer If she will burada be here or there, not at the center point, veya she burada won't see. olursa, merkez nokta üzerinde olmazsa sonuçta göremeyecektir.
Now, he is at the center line of the wagon and I named this situation as Principle 2. Üzerinde, vagonun merkez doğrusu üzerinde. Buna da prensip 2 olarak adlandırıyorum. Şimdi bu Principle 1 and prensip bir Principle ve 2 prensip are among the 2, truths of the electromagnetic theory. teorinin doğruları arasında yer alıyor. Bunu I'm baştan saying here açıkça, from the very beginning that I openly accept this. These two principles, namely the principle on the previous page, sayfadaki prensibi şu, this, and the next principle, bir sonraki that, prensibi şu, you also have to kabul accept. etmeniz gerekiyor. Zaten I think you normalde kabul already ettiğinizi normally düşünüyorum. agree. Yani bu I mean, elektromanyetik teoride, this electromagnetic son derece theory is basit also an bir extremely olay. simple thing. Yani bunun I'm not the mucidi inventor of that. sonuçta ben değilim. Electromagnetic Bunu theory says elektromanyetik that. teori söylüyor. Here, Burada this is şu the önemli. essential point. Şu durum, This situation, I mean, gözlemci in ortada case the durduğu both anda, lights are on at the same lambaların time, eş zamanlı yanması durumunda and the gözlemci observer görüyor, değil mi? stands at Her the iki center, ışığın eş does she zamanlı see yandığını. that both Bu lamps are durum lit at the same time, doesn't she? vagonun hızından This bağımsız. situation is independent of the speed of the wagon. Look, Bir de also, vagonun uzunluğundan da this bağımsız. situation is Yani independent herhangi from bir the length uzunlukta of bir the vagon wagon. alıp aynı We can take a düzeni wagon of kurup, any length, set up benzer the şekilde same sonuç setup, alabiliriz. and get similar results. As a Sonuçta result, if the lambalardan eşit observer is uzaklıktaysa at the same gözlemci, distance to both of the lambalar eş lamps zamanlı when lamps are triggered, tetiklendiğinde the observer at the merkez center noktadaki point will see gözlemci that her both iki lights ışığın are eş on zamanlı yandığını görecek. simultaneously. Şimdi Let's the subject konuyu make more biraz serious. daha ciddileştirelim. Şimdi hareketli bir We have an referans observer sistemimiz on var. a Bir moving tane reference gözlemcimiz system. var. We assume that she is on the Merkez center noktasında point of the wagon. olduğunu kabul ediyoruz. Actually, nerede olduğunu no da çok matter where bilmiyoruz she şu is for anda. now. Lambaları yaktığımızda bu gözlemcinin her iki ışığın eş zamanlı yandığını görmesini istiyoruz. Bakın böyle. Like this. Eğer What will happen vaktinden if önce we turn the ışıkları lights on yakarsak early veya or vaktinden belatedly? sonra ışıkları yakarsak ne olacaktır? The observer won't see Gözlemci the lights turn on her at iki the ışığın same yandığını time. göremeyecektir. Tam Only if doğru we turn zamanda lights on ışıkları right on yakmalıyız time, ki the observer can see both gözlemci lamps are on at the same time. her iki ışığın eş zamanlı yandığını görsün. We can provide this. Bunu If we know the sağlayabiliyoruz. speed of wagon and şekilde calculate properly, there is şeyin hızını, absolutely a vagonun hızını situation bilirsek, like this. Güzel hesabı yaparsak böyle bir durum mutlaka var. Şimdi Now, bu da we can choose any vagonun value hızını, for the speed of the herhangi bir wagon. değer seçebiliriz. Buna It is göre necessary tetikleme to yapmamız trigger gerekir, according o to the hıza göre. speed. Bir de Moreover, vagonun the uzunluğu length of the wagon. burada. Here, Vagonun uzunluğunun does the length of the konunun wagon üzerinde bir have any herhangi bir control hakimiyeti on var the mı? subject? Yok. No, Demek it ki doesn't. bu Thus, durum this vagon, situation vagonun is uzunluğundan independent from the bağımsız. length of the İstediğimiz wagon, uzunlukta bir so vagon we use a kullanıyoruz. wagon in any length we want. Şimdi I'm passing now. geçiyorum. Şimdi Now, biraz let's complicate it. işi zorlaştıralım. I doubled the Vagon number of the sayısını ikiye wagons. çıkartıyorum. Şimdi her iki ışığın Now, we want the observer to see that both lamps are on when we turn them on simultaneously. ışıkların eş zamanlı yandığını görmesini istiyoruz. But there is one more Bir wagon. vagon daha var. This Bu wagon vagonda is also moving in the same way to the bu center merkez line, doğrusuna but göre it's symmetrical. In aynı other şekilde words, hareket ediyor ama whatever the simetrik. speed of the Yani wagon bunun is, hızı neyse this also bu is the vagonun speed hızı of da the bu. other Ama bu wagon. böyle However, giderken bu böyle this gidiyor. is going like that, while that is going Mesafeleri like her this. zaman
Distance of them are always the same to the center line, therefore, there is an exact symmetry between them. The prevalent situation for one of observers must be valid for the other. Now, the question is, when do we turn lights on in order for the both observers hold the green flag? Yeşil bayrak göstermesi için tetiklemeyi, ışıkları ne zaman yakmalıyız? Beforehand, we can choose a speed for wagons and calculate according to this. We think that wagons are constantly moving at the same speed. Now, there is only one answer that electromagnetic theory can give on this subject. Look, when the observers come to the center line, like this, we trigger the lights. The lights and the observers meet on the center line. In this case, the observers will see that two lamps are on at the same time. It is the only answer electromagnetic theory could say about this subject. So, is it true? It is absolutely wrong. Absolutely. Shortly after, I will show you why it is wrong. Such a thing is an imagination. I tell it first. Now, we do the principle 1 and principle 2 all over again. Firstly, what was the principle 1, gentlemen? We have an observer on the ground. He is located on center line and at the same distance from both ground lamps. As a conclusion, he holds the green flag when we turn the lights on, doesn't he? It is principle 1. And this is principle 2. We have one observer above the wagon. We turn the wagon lights on in time and the both two lights arrive to the observer simultaneously, and the observer holds the green flag. Principle 1 and principle 2 are both correct. So, let's see them as one on the top of the other. Look what's going on. Now we turn the ground lamps on. At the moment I turn the wagon lamps on. Look, wagon lights and ground lights do not travel at the same speed. Whereas, according to electromagnetic theory, wagon lights and ground lights must travel at the same speed. According to electromagnetic theory, it must be like this, but we clearly see that they are not equal. In fact, it would be quite different if the wagon here would travel faster. Now, there is a clear contradiction. I want to combine the wagon lights and ground lamps. In order to better understand the contradiction, I will do this such a way. Now, we have a mechanism for wagon lamps. The mechanism of the lamp works as follows. On this side, it has the photosensitive cells, and the other side has light cells. When it takes light from here, the lamp is on. Like that. It's a quite simple mechanism. Now, I set the wagon lamps in this way. This is sensor, that is the lamp side. Here too like this.
Now, I send the ground lights. ışıklarını gönderiyorum. Yani At the ışıkları moment ground lights sensöre touch the değdiği sensor, anda this lamp turns on by itself. lamba kendi ışıklarını yakıyor. Bu şekilde. Şimdi şu Now, if lambaların we düzlem suppose lambalar that olduğunu these lamps are the plain lamps and they work sıfır with zero gecikmeyle delay, moreover we can assume that in theoretical physics, the varsayabiliriz, geometric teorik shape fizikte, of this light will not change. bu ışığın geometrik şekli değişmeyecektir. Bu şekilde. Işığın şu In this tarafı way, this side of lamp belong to ground lamp and that side belong to wagon lamp. sonuçta bu Result şekilde. is thus and so. Şimdi Now bakın, look, the konu şu subject şekilde has dönüştü. transformed into Şimdi this. Now I diğer turned the lambaları ground basamalı lamps olarak on yapıyorum. simultaneously. Ground lights turn on the Bu wagon ışıklar lamps. vagon lambalarını yakıyor. The observer sees the lambaları incoming light from yakıldıktan sonra wagon gözlemci lamps vagon after the lambalarından wagon gelen lamps ışığı are görüyor. turned on. Ama neydi But what was the şartımız? condition? Our condition was, wagon lamps must be turned on at the same time. Eş zamanlı olarak yanmak zorunda. If this observer sees the lamps are on at the same time, the both wagon lamps should be turned on simultaneously according to the observer. Her iki ışık eş zamanlı yanmalı. Şimdi Now, ışıkları gönderiyoruz. we are sending the lights. Hop, burada Hoop. yaktı. The light turns on the lamp and wagon light will arrive the observer from here. Şimdi bu durumu We will discuss about this ilerideki situation on the sayfada following tartışacağız. page. Now, look. We will see how helpless the electromagnetic theory has become. Düştüğünü burada göreceğiz. Now that we have combined the lights, we can think in terms of the ground reference system. Referans sistemine göre düşünebiliyoruz. Yer According referans to the sistemine ground göre reference ışığımızın system, sadece the speed of light has to be a constant c, right? Therefore, at a constant speed, at c speed, the lights are sent. C hızında ışıklar yola çıkıyor. Bakın, Look, did the ground lights arrive at the same time with wagon lights? We will think ona later. geliriz. And it will arrive the observer, right, like this. Sonuçta. Şimdi As a öncelikle conclusion, şu durumu now, görelim. let's first see that situation. We assume that the lights arrive the observer at the same time. Vardığını farz ediyoruz. Bir aşama Let's geriye go doğru back gidelim. one Şöyle, step. In this way. Look, bakın. Vagon the lights do lambalarına not ışıklar arrive eş the zamanlı olarak wagon varıyor. lamps simultaneously. Eş There is zamanlı no olarak such an varmadığına göre option, böyle bir since seçenek they yok. don't Burada arrive at kırmızı the bayrağı same gösteriyoruz time. hemen. We have the red flag right Şimdi here. Now şunu let's suppose to. varsayalım. In this way, we are sending. They arrive at the same time, here right now. According to the ground reference system, the wagon lights have to move here with the velocity c, that is, constant. Now look, wagon lights are on. These are wagon lights. These are ground lamps. There, it is wagon light. I didn't change the color of the light. What will happen when I suppose that it travels at the speed c? The observer will show a red flag. Lights cannot arrive simultaneously. So, this road is also blocked. There are two more major obstacles blocking the way for current electromagnetic theory. Yolunu tıkayan iki büyük daha engel var. Bir One of them tanesi, is, we use two wagons, not one. We use two vagon wagons. kullanıyoruz. There are two wagons in problem. Problemde iki vagon var. In Yani other words, vagonun birisi what we için provide for one of the sağlanmış wagons, şart, ikincisi we also içinde provide for sağlanmış the durumda second oluyor. one. Her We iki have to provide the vagonun conditions içine for both şartları sağlamak wagons. zorundayız.
Now, the lights came, and which observer will be the lights Hangi arrive? gözlemciye varacak ışıklar? Buna mı, This or buna mı? that? Bunun It has cevabı no yok. answer. Şimdi başka Now, there is bir another durum daha var. situation. Hatırlarsanız If you remember, this bu durum, situation yani is the situation that the observer saw both lamps lit simultaneously was independent of the length of the wagon. vagonun uzunluğundan bağımsızdı. We saw it in Geçmiş previous sayfalarda gördük, geçmiş pages. sayfalarda. Şimdi Now, look, vagonların let's change the boylarını lengths of Nasıl wagons. yapacaksınız? How can you think Boyları that öyle without düşünmeden their lengths? Nasıl How do buraya you choose the denk right time? getireceksiniz? Nasıl How do you yakacaksınız turn bu the vagon wagon lamp lambasını? on? This is another problem. Bu da başka bir problem. Bu It is problemle de impossible elektromanyetik that the teorinin electromagnetic aşabilmesi theory mümkün with present değil. knowledge could overcome all these problems. Dolayısıyla Therefore, we will see that there is a different solution here now. olduğunu göreceğiz. Thus, we are leading in the Alice law. Öncelikle şu Before that, prensip ikiyi let's detail biraz the daha principle too. detaylandıralım. Let's Bir think with mathematics. matematikle düşünelim. Mathematics will bize show yolunu us a way. gösterecektir. First of Öncelikle all, we handle the subject from two viewpoints. iki We are farklı interested in the pencereden same olaya, case. aynı olaya bakıyoruz. Bir One tanesi of them is vagonun from the referans wagon's sisteminden. reference system. Wagon Vagon goes and gidiyor, lights ışıklar arrive. varıyor. Here, Burada da we see the matematiğini görüyoruz. mathematics. Şu matematik This yere göre mathematics şu equations vagon showing the ışıklarının speed of those hızını wagon gösteren lights relative to the eşitlikler. ground.